Welcome to class 11 physics for HSC, CBSE and ISC students. And this is chapter 10, class 11 physics, mechanical properties of fluids. And today we see equation of continuity and some problems from viscosity, Bernoulli's theorem, etc. Some problems. Class number P80, 80, equation of continuity and some problems related to liquid flow, viscosity, or Bernoulli's theorem, etc. So what is equation of continuity? Equation of continuity in the Pradal that we can say like this. It states that if an ideal liquid that is incompressible and non-viscous, incompressible and non-viscous liquid is called ideal liquid. Ideal liquid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, മാത്രമല്ല അതിന് വിസ്കോസിറ്റി കാണത്തില്ല. It states that an ideal liquid flows through a tube in streamline motion. Then the product of cross-sectional area of the tube and the velocity of flow is same at every point in the tube. It states that if an ideal liquid that is incompressible and a non-viscous liquid flows through a tube in streamline motion, then the product of cross-sectional area of tube and the velocity of flow is same at every point in the tube. ഒരു ട്യൂബിനകത്തോട്ട് ലിക്വിഡ് ഒഴുകുകയാണ്, അത് ഒഴുകുന്നത് സ്ട്രീം ലൈൻ മോഷനാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു വി, ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി, ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഒരു പോയിന്റിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും, അതിന് മാറ്റമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ട്യൂബ് എടുക്കുകയാണ്, ആ ട്യൂബിൽ ഫ്ലോ സ്ട്രീം ലൈൻഡാണ്. ആ ട്യൂബിൽ രണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. A1 ഏരിയ ഉള്ള സെക്ഷൻ, അവിടെ വെലോസിറ്റി V1, A2 ഏരിയ ഉള്ള വേറെ സെക്ഷൻ, velocity V2. അപ്പോൾ A1 V1 is A2 V2 എന്ന് പറയാം. ജനറലായിട്ട് AV is a constant. The rate of flow, area into velocity in a tube, liquid flow is a constant. That is equation of continuity. If A is cross-sectional area and V is velocity of flow of liquid at any point in the tube, from equation we get AV is constant. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ, ഈ AV is constant, അല്ലെങ്കിൽ A1 V1 is A2 V2, അത് നമ്മൾ വെഞ്ചുറി മീറ്ററിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെഞ്ചുറി മീറ്ററിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് AV കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ദ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ടു ലെയേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് 8 centimeter per second. If the perpendicular distance between the layers is 0.1 centimeter, find the velocity gradient. അതായത് വെലോസിറ്റി ഡിഫറൻസ് 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് അത് 0.1 ആണെങ്കിൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ്? അത് ഡെൽറ്റ വി വൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്നോ ഡെൽറ്റ വി വൈ ഡെൽറ്റ ഇസഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം. വെലോസിറ്റി ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതാണ് വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ്. ഹിയർ ഡെൽറ്റ വി ഇസ് 8.0 സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്, ഡെൽറ്റ ഇസഡ് ഈസ് 0.1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഈസ് 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് by 0.1 centimeter, we get 80 second raised to -1. That is the answer. Next problem. There is 1 millimeter thick layer of oil. A metallic plate of area 2 meters square is placed on it. Calculate the horizontal force required to move the plate on oil layer with a velocity of 5 centimeter per second. Viscosity of oil is 2 kilogram meter raised to -1 second raised to -1, which is Pascal second. ഒരു ലിക്വിഡ് ഒഴുകുകയാണ്, അതിൻ്റെ ആ ലെയറിന് 1 millimeter തിക്നെസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഏരിയ 2 meter സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് മൂവ് പ്ലേറ്റ്. ഒരു പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് 5 centimeter per second മൂവ് ചെയ്യാൻ എത്രമാത്രം ഫോഴ്സ് വേണം? ഫോഴ്സ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ആണ്. Newton's law for viscous force is F is eta A. Minus sign shows resistive force. F is minus eta A du by dx. We have to find this viscous force. So required force, we need only the numerical value. F is eta A delta V by delta x, or dV by dx. Or d is delta is, we can say in any manner. Given eta is 2 kilogram meter raised to -1 second raised to -1, area 2 meter square, velocity gradient delta v by delta z or delta x 5 centimeter per second by 1 millimeter. 1 millimeter is 1 into 10 raised to -3 meter. 5 centimeter per second is 5 into 10 raised to -2 meter per second.
So the velocity gradient is 50 second raised to minus 1. Put the value in the equation. We get F is eta 2, A 2, and velocity gradient delta V over delta x 50. Eta A du by dx or eta A delta V over delta z. That is 200 Newton. You remember, velocity gradient we can write as du by dx or delta V by delta z. Next problem. A marble of diameter 2 cm, a spherical marble piece. A marble of diameter 2 cm is dropped into a tank filled with viscous liquid. Calculate the terminal velocity of marble. Density of material of marble is 8 into 10 raised to 3. Density of liquid is 1.0 into 10 raised to 3 kilogram per meter cubed. And the coefficient of viscosity of oil is 1 kilogram meter raised to minus 1 second raised to minus 1. Take G is 10 meter per second square. But the terminal velocity which is viscosity കാണുന്ന സ്റ്റോക്സ് ഫോർമുലയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എഫ് ഇസ് 6 പൈ ഈറ്റ എ വിയുടെ എവിക്ക് തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന ഫോഴ്സ് അത് വെച്ചുള്ള കണക്കാണ്. ദ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് മാർബിൾ ഈ ലിക്വിഡ് ഇസ് ടു ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട്. വി നോ ഈറ്റ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി. ഈറ്റ ഇസിക്കൽ 2/9 റോ മൈനസ് സിഗ്മ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ജി ബൈ വി ആണല്ലോ വി ടി ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി. സോ വെൻ വി ട്രാൻസ്പോസ് when we take eta to the denominator and terminal velocity Vt or simply V to the LHS, we write Vt is 2/9 r square into rho minus sigma g by eta. In some textbook it will write as eta is equal to 2/9 a square rho minus sigma g by V. The same equation. We have to find a terminal velocity. Vt is the symbol we use. ഇവിടെ terminal velocity വി ടി എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഹിയർ റേഡിയസ് ആർ ഈസ് ഡയമീറ്റർ ബൈ 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ വിച്ച് ഈസ് 10 raised to minus 2 meter per second. G we take as 10, it is given. Rho 8 into 10 raised to 3 and sigma, the density of liquid or oil, 10 into 10 raised to 3. Eta 1.0. So you put the values 1 into 10 raised to 3, the liquid density. So substitute these values in one, we get eta Vt is equal to 2/9, 8 into 10 raised to 3 minus 1 into 10 raised to 3, that is rho minus sigma into a square 1 into 10 raised to minus 2 square into g by eta 1. That is 14/9 into 10 raised to minus 2 is equal to 14/9 centimeter per second, 1.55 centimeter per second. Next problem. Water is flowing through a tube of non-uniform bore. At one place, the radius of the tube is 0.4 centimeter and velocity of water is 16 centimeter per second. What will be the velocity of water at the other place? At the other place, where radius is 1 centimeter. So here we have to apply the equation of continuity. That is, AV is a constant, or we say A1 V1 is A2 V2. Equation of continuity വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എ വി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് A1 V1 is A2 V2 എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇത് സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് ട്യൂബിൻ്റെ. അപ്പോൾ A1 is pi r1 square, A2 is pi r2 square. We write in that manner. So V2 is equal to R1 by R2 whole square into V1. R1 is 0.4 centimeter, R2 is 1 centimeter, V1 is 16 centimeter per second. You substitute the values. V2 is 0.4 by 1 square, 16 centimeter per second. We get 0.16 into 16, that is 2.56 centimeter per second. Answer. Next problem, a water tank has a hole in its wall at a depth 10 meter from the free surface of water. Calculate the velocity of efflux of water from the hole. If the radius of the hole is 1 millimeter, find the rate of flow of water. അപ്പോൾ ഇത് ടോർസിലിയസ് തിയറം വെലോസിറ്റി ഓഫ് എഫ്ലക്സ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്കറിയാം
velocity of flux, velocity of liquid at the orifice, V is root of 2gh. That is the equation. H is 10 meter, G 9.8. So root of 2gh, root 2 into 9.8 into 10, 40 meter per second. The rate of flow is AV. And A is the cross-section area of the bore, the orifice. So pi r square. Rate of flow V is equal to pi r square into V. R is 1 millimeter, 10 raised to minus 3 meter. R would 1 millimeter. So the answer is V is 3.14 into 1 into 10 raised to minus 3 square into 14. 4.4 into 10 raised to minus 5 meter cubed per second. Meter cubed per second is the rate of flow. You remember, the unit of rate of flow is meter cubed per second. Next problem. Next problem. Calculate the speed at which the velocity head of a stream of water is equal to 40 centimeter per second. അതായത് velocity head 40 centimeter. Calculate the speed of oil at which the velocity head of a stream of water is 40 centimeter of water. ഇപ്പോൾ 40 centimeter velocity head വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സ്പീഡ് എന്നാണ് ചോദ്യം. സോ velocity head it is v square by 2g. And stream of water is equal to 40 centimeter. അത് 40 സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റിന് തുല്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രഷർ ഹെഡ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് 0.4 മീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വി സ്ക്വയർ ബൈ 2g is h. വി സ്ക്വയർ is 2gh. വി റൂട്ട് 2gh. ദാറ്റ് ഈസ് 2.8 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. വെലോസിറ്റി ഹെഡിനെ നമ്മൾ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആ ഹൈറ്റായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. വെലോസിറ്റി ഹെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഹെഡ്. ഇൻ ദിസ് കേസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ 2g is h. ഇനി നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത വെഞ്ചുറി മീറ്ററിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ്. വെഞ്ചുറി നമ്മൾ നേരത്തെയും ചെയ്തതാണ്, ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. വെഞ്ചുറി മീറ്റർ പ്രോബ്ലം. വെഞ്ചുറി മീറ്റർ പ്രോബ്ലം. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബെർണോളിസ് തിയറം. റിമെമ്പർ, the diameter of a pipe at 2 points where a venturimeter is connected is 5 centimeter and 8 centimeter, and the difference of level in it is 4 centimeter. Calculate the mass of water flowing through the pipe per second. Venturimeter problem. A1 is pi r1 square, r1 is 0.04 meter, A2 is pi r2 square, r2 is 0.025 meter. Difference in level is h is 4 centimeter, which is 0.4 meter point. Mass of water flowing per second, or rate of flow of water, V. That we know the formula A1 A2 into root of 2gh by A1 square minus A2 square, rate of flow. That we give V is cross-section area into volume, pi r square into V. That is R is equal to 1 millimeter, 10 raised to minus 3 meter. V is 3.14 into 10 raised to minus 3 square into 14, 4.4 into 10 raised to minus 5 meter cubed per second. So look here, it is this is one slide is repeated. This last slide is not recorded. It is a part of the previous problem. You go to the top side and see. And here we have to find the rate of flow of water. Here you have to substitute the values. This problem is incomplete here. You have to put the values and calculate. A1, it is pi r1 square, you put. A2, pi r2 square, you put. G, we can take as 9.8. H is given is 4 centimeter, 0.04 meter. And also there is A1 square minus A2 square. That also you put. Then we get the rate of flow of water. That you put the values here and calculate. That's the method. And this slide is not required because it is a part of the problem number above. Problem this slide is repeated at the bottom, so you need not consider the bottom slide. This problem is incomplete. You complete it by giving the values. Calculate.
Thank you very much.